Es un honor estar ante algunas de las voces It is an más honor for me to calificadas a speak nivel before global you, some of the most para hablar de qualified derechos voices at a humanos. global level, to Me talk about satisface que human los rights. organizadores de I am la pleased Cumbre that de the Ginebra organizers of the decidieron Geneva unir de Summit forma have decided inseparable to join los temas de together derechos humanos inseparably the y issues of human democracia. rights and En democracy. el mundo contemporáneo In our contemporary existen world, intereses oportunistas there are que quisieran opportunistic separar esos dos interests conceptos that would strive to como si separate eso these two fuera concepts, posible. as if that were Una lección possible. aprendida de la A odisea lesson nicaragüense learned from the es Nicaraguan que la Odyssey aparente is estabilidad that the apparent que muchos stability regímenes that autoritarios many authoritarian dicen regimes asegurar claim to es ensure solo una ilusión cuando hay is ausencia de merely an libertad. illusion when it is not Tarde o accompanied by temprano, freedom. esa Sooner ilusión or se later, rompe that como un illusion espejo shatters cuyos like a fragmentos se mirror dispersan con whose violencia, fragments scatter hiriendo a los violently, inocentes. hurting La the paz sin innocent. libertad Peace without es la paz freedom de los sepulcros. is the peace of the Fue así grave. que en abril de So it was 2018, that in el April régimen de 2018, Daniel que Ortega's pocos meses regime, antes era which but a adulado como el few months milagro before económico was de heralded Centroamérica, as the gracias a economic la sólida miracle of alianza Central del America, gobierno con thanks los to the principales government's grupos strong económicos de alliance mi país, with the main economic groups in the se country, transformó en un monstruo turned into que a atacó las monster. protestas ciudadanas It attacked con la protesting más severa citizens violencia with contra the la población greatest civil violence ever registrada seen en la historia de against Nicaragua the civil en population in the tiempos de paz. history of Nicaragua in times of Al peace. ser ustedes un público As you altamente are an especializado audience en that derechos is highly humanos, specialized in human conocen bien rights, los hechos you know the y no facts ahondaré en well, detalles. and I will not dwell on Sin embargo, details. la verdad However, es que ningún the truth reporte puede is describir that con no precisión report el can terror de accurately ver describe the francotiradores de la terror of Policía seeing Nacional snipers of the National disparando Police contra firing at civiles unarmed desarmados civilians a quienes who, en in el the peor de worst los case, casos were trying se to defend trataban de themselves with defender con hileras slingshots and y stones piedras when ante un facing ejército de uniformados y a uniformed paramilitary army that in less than 90 days killed more than 350 civilians. We estimate that to date, the death toll may have reached as many as 500. This was the case of the child Álvaro Conrado, who was shot in the neck while the students protesting in Managua were carrying water on April 20th. When he shouted, "It hurts me to breathe," his companions tried to save his life. But the Ortega regime had already ordered that the wounded protesters were not to receive care in public hospitals. Franco Valdivia, another university student, a singer, a father of a baby girl, was killed with a high-precision shot in his eye. In one of his songs, he says, "I want death to return to me what life has taken from me." Since Daniel Ortega has come into power, the right to free elections has been taken away. Despite all efforts to sound the alarm, the world fell silent. The Ortega regime carried out dozens of extrajudicial killings against farmers in the mountains of Nicaragua since 2007, yet announced that Nicaragua is the safest country in Central America. Opposition political parties were outlawed. In February 2016, the UNDP mission in Nicaragua was even expelled from the country. But still, the world remains silent. The voices of indigenous peoples and peasants for years have asked the world for help in the face of the loss of their property rights due to the expansion of open-pit mining, the degradation of natural reserves, or projects such as the supposed interoceanic canal that a group from China wants to build. Yet all those voices before April seemed too faint and too far away for many. But in April, everything changed. But it is tragic that hundreds of young people like Franco and Alvarito had to die in order to capture the attention of the world. Therefore, today, I come before you with a great activistas de la democracia, como son, por ejemplo, Victoria Obando, Cristian Fajardo, y su esposa Maradiaga, mi amigo Medardo, Pedro, Amaya, Irlanda, Nardo, Edwin, Brack, John Amort,
Byron, Kenia, los periodistas Lucía y Miguel y cientos de personas más. Confieso que nadie está preparado emocionalmente para poder tomar el testimonio de muchos de los ciudadanos que han sido apresados y torturados por el régimen, sin que esa experiencia nos marque de por vida. Tampoco es posible salir con el alma ilesa después de ver con nuestros propios ojos el cuerpo de jóvenes mutilados por la tortura o ver tanta carne rota por las balas disparadas por la tiranía. Precisamente esta madrugada hablé con alguien a quien llamaré Esperanza para proteger su identidad. Ella logró escapar del secuestro de agentes del Frente Sandinista luego de ser violada múltiples veces en la ciudad de León. Y estas fueron sus palabras. Me secuestraron después de participar en las protestas. Durante días me hicieron sentir dolores más fuertes que un parto. Me lanzaron al lado de la carretera pensando que habían asesinado mi alma. No sabían que más bien habían lanzado una semilla. Esas fueron sus palabras. Esa semilla de esperanza de víctimas como ella, esa es la esperanza que nace de acciones como la resolución recién aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, para que esa semilla sea un fruto de libertad, es urgente que sea irrigada con la acción internacional que impida que los crímenes de lesa humanidad queden en el olvido. Así como no hay futuro sin memoria, no es posible cultivar la libertad sin la luz que solo emana de la